Bever were das, gefährlichste U-Boot Koran müssen, were erst einmal definieren was gefährlich überhaupt, bedeutet, gedesem die pure Führerkraft, die Fähigkeit, unentdeckt zu bleiben, die Reichweite, oder wie elect, ein Kombination, aus all diesen Dingen. Historisch zu sehen wären, U-Boot schon immer entschieden, denkt nur an die Deutschen, U-Boot im Zweiten Weltkrieg, die Grauen Wolf, die Alliierten, next Kublini, im Atlantik terrorisiert. Ihr Taktik war einfach aber, brutal, effective, Spielenwehr, vor und die Seiten, die kalten Krieges, higher wurde die Gefahr, auf ein Ballig Newslevel, Jahim, die Sowjetunion und die USA, lieferten sich ein Wettersten, unter Wasser, das Ergebnis, waren gigantisch, Atomikriben U-Boot, die mighty ballistischen, Raketen bestuckt waren, Jeeds dieser, U-Boot waren, Grandin Mobile, unsichtbar abskuspasses, die ganztid auslöschen kannt, ein einziges Boot. Wie die amerikanisch Ohio-Class oder die Augetische Typhoon-Class Trugmare Sprengkraft als alle im Zweiten Weltkrieg, abgeworfen in Bomben, zusammen die Vorstellung die Anten monatelang, unentdeckt in den Tiefen, Patrouillieron, ist bis heute Boinruhigen, die Typhoon-Class das Grot, Gemels Geboyut, U-Boot, war ein wahres Monster, der Tief, konzipiert, selbst unter dem arktischen Eis operieren zu können, daher pure Grage, undefure Kraft, sind, nicht als. Im modernen, Siegkrieg, Zilt, vor allem, in Starnung, Stealth, die Fähigkeit, nicht gehart, nicht gesahan, und nicht jortet, zu werden. Ein U-Boot das man nicht finden, kann man, auch nicht finden, und die hier kommen die modernen Jet-U-Boot ins Spiel. Sie sind, die stillen, Jäger der Meer, deren Hauptphob, ist, feindlich Schiff, und in der U-Boot, aufzuspüren, und zu eliminieren. In dieser Kategorie gibt einig, beeindruckend, Kandidaten, die, amerikanisch, Virginia-Class, zum Beispiel, ist, technologisch, sie ist unglaublich südig, einsetzbar. Von der U-Boot bis hin, zu Spezialoperischen, auch die, British, Astute-Class, ist bekannt für, ihr Extremleis. In man sagt, sie masch, im Hafen, weniger Gergusch, als ein Babytaufen. Dies, U-Boot sind, die Meister, dort, aber gibt einen, Nomen der, in Marino-Kreisen. Immer, wieder MIT einer, Misjunios, Erfortunet, Besornis, genannt Word, die Russisch, Jason-Class, insbesondere das, Modernisier-Projekt, Jason M. Viel Experten halten dies, U-Boot für die, gefährlichsten der Welt und die Warum, weil sie das, best OS, Welten werden, die Jason M-Class, ISD Soul, ein J-U-Boot, als Osh, ein Träger, von Marsch, stellt Yuka das mal vor, sie ist, so lies wie die besten, westlichen, U-Boot und extrem Schwerzu, Orten, gleichzeitig verfolgt, sie über ein Jultage Waffenlatz. Sie kann ein Wils, von Waffen, abfern, darunter, die Geffer, Tettenkaliber, Marschfliegerper, die Ziel, an Land und auf See, in über 2000 Kilometern, entfernangt, und die Els were das nicht genig, were gemunkelt, das sie auch die neuen, hyperschelligen vom Tipp zirken tragen kann dies. Raketen fliegen mehr, als Fokker, schallgeschwindig, unsind verhutage Abwehrsystem praktisch, nicht abfangen, die Kombination, AOS, extremer Tarnung und Überwältigender, vielseitiger Führerkraft matcht die Jason, Rendine Raketen U-Boot wie die Ohio-Class, ein strategisch, Abschreckungswaffe ist die Jason M, ein taktisches Multitulent, sie kann heimlich, ein ganz Flugsutragorpen bedrohen, strategisch, Ziel an Land angriffen, oder, feindlich, U-Boot jagen. Ohne Gemmels entdeckt, zu werden. Ihr Fähigkeit, so viel verschieden, Rollen zu spielen, matcht sie, unberechenbar, und zu einer Bedrohung für jeden Potenziellen Gegner. Einig Analysten gehen sogar. So weit zu sagen, dass die Jason im Leiser ist als die modernsten amerikanischen U-Boot der Virginia-Class, aber das stimmt ist natürlich streng gehen. Aber allein die Tatsache, dass dies Debatte geführt wird, seht, auf welch hohem technologischen Niveau sich dies U-Boot bugen sie sind das Ergebnis Jahrzehntelänger russischer Forschung und Entwicklung im U-Boot-Bau, die darauf abzielt den technologischen Vorsprung des Westens aufzuholen und den Menschen wirken sogar zu. Aber Moment gibt noch einen weiteren Kandidaten, der weil noch verstörender ist. Auch wenn auf ein ganz anderer Art gefährlich ist. Wir sprechen hier von der russischen Poseidon, auch bekannt als Status 6. Dabei handelt es sich nicht ein U-Boot im klassischen Sinn, sondern ein gigantisch autonom Unterwasserradron MIT, stellt Yuka einen riesigen Torpedovior, der 1000 von Kilometern
Zurückliegen kann, den der Kust einer, feindlichen Stadt zu detonieren, die Explosion, einer Poseidonwurf, war darauf, ausgelegt, einen radioaktiven, Tsunami, ausschließen, Durgans, Küstenregionen, für Jahrzehnte unbewohnbar machen wird. Das ist keine taktische Waffe mehr, das ist ein Waffe, der jüngsten gut. Ein Waffe, die entwickelt wurde, Angst zu verbreiten, und die als ultimative Abschreckung zu dienen. Das Tiger U-Boot, für dies Drohne, die Belgrad ist ein Modifizer Version 1 Lateran Designs, gilt als das längste U-Boot der Welt, die Gefahr geht higher. Also nicht vom U-Boot selbst os Sandorn. Von der apokalyptischen Fracht, die es transportiert. Also, welches ist nun das gefährlichste U-Boot kommt auf die Definitionen an. Wenn wir von strategischer Zerstörerischer sprechen, dann sind dies die großen Raketen U-Boot der USA und Russlands oder die Furchteinflügen Belgrad mit ihren Poseidon-Drohnen der nuklearen Abschreckung die Fähigkeit, das Ende der Zivilisation einzelguten, wenn wir aber von einem U-Boot sprechen, das im konventionellen Krieg den größten Schaden entrichten und das Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld am effektivsten verschieben kann. Dan folgt min wall auf die Rusch ist Jason M. Klass. Ihre einzigartige Mischung aus Stealth, Vielsichtigkeit und der modernster Waffentechnologie matcht sie zu einem wahren Planer. Sie ist der unsichtbare Jäger der jederzeit und überall zu schlagen kann. Bever wir das gefährlichste U-Boot koran müssen, wir erst einmal definieren, was gefährlich überhaupt bedeutet, geht es die pure Führerkraft, die Fähigkeit, unentdeckt zu bleiben, die Reichweite, oder wie erlebt, eine Kombination, aus all diesen Dingen. Historisch zu sehen wären, U-Boot schon immer entschieden, denkt nur an die Deutschen, U-Boot im Zweiten Weltkrieg, die Grauen Wolf, die Alliierten, next Kublini, im Atlantik terrorisiert. Ihr Taktik war einfach aber brutal, effektiv. Spielenware, vor in die Zeit, die Kalten Krieges. Higher wurde die Gefahr, auf ein Ballig Newslevel, Jehab, die Sowjetunion und die USA lieferten sich ein Wettersten unter Wasser, das Ergebnis waren gigantisch, Atomikriben U-Boot, die mighty ballistischen, Raketen bestuckt waren, Jeeds dieser U-Boot waren, Grandine Mobile, unsichtbar abskuspesis, die ganztid auslöschen kann, ein einziges Boot. Wie die amerikanische Ohio-Class oder die sowjetische Typhoon-Class Trugmeer Sprengkraft als alle im Zweiten Weltkrieg abgeworfenen Bomben, zusammen die Vorstellung die Anten monatelang unentdeckt in den Tiefen patrouillieren ist bis heute Boinruhigen. Die Typhoon-Class das Grot Gemels Geboyut U-Boot war ein wahres Monster der Tief konzipiert, selbst unter dem arktischen Eis operieren zu können. Daher pure Grage und die Führerkraft sind nicht als im modernen Krieg, Zilt, vor allem in Starnung, Stealth, die Fähigkeit, nicht gehart, nicht gesehen und nicht jortet zu werden. Ein U-Boot das man nicht finden kann man auch nicht befinden und die hier kommen die modernen Jet-U-Boot ins Spiel. Sie sind die stillen Jäger der Meer, deren Hauptaufgabe ist feindlich Schiff und in der U-Boot aufzuspüren und zu eliminieren.
In dieser Kategorie gibt es einige beeindruckende Kandidaten, die amerikanische Virginia-Class zum Beispiel ist technologisch, sie ist unglaublich leistungsfähig einsetzbar. Von der U-Boot bis hin zu spezialischen auch die britische Astute-Class ist bekannt für ihre extreme Leis. Man sagt, sie macht im Hafen weniger Gergusch als ein Babytelefon. Dies U-Boots sind die Meister der aber es gibt einen Nomen der in Marino-Kreisen. Immer wieder MIT einer Mischievous, Erfortunet, Besorgnis, genannt Word, die russische Jason-Class, insbesondere das Modernisierprojekt Jason M. Viele Experten halten dies U-Boot für die gefährlichsten der Welt und weil sie das best OS Welten vernan, die Jason M-Class, ist Soul, ein J-U-Boot, als auch ein Träger, von Marsch, stellt das mal vor, sie ist, so lies wie die besten, westlichen U-Boot und damit, extrem schwer Orten, gleichzeitig verfügt, sie über ein Jultage Waffenlatz. Sie kann ein Wheels, von Waffen, abfern, darunter, die Geffer, Tettenkaliber, Marschfliegerper, die Ziel, an Land und auf See, in über 2000 Kilometern, entfernt, und die Els were das nicht genig, word gemunkelt, das sie auch die neuen, hyperschelligen vom Tib Zirken tragen kann dies. Raketen fliegen mehr, als Achtfoker, schallgeschwindig, sind für Hutage Abwehrsystem praktisch nicht abfangen, die Kombination, AOS, extremer Tarnung und überwältigender, vielseitiger Fuhrkraft matcht die Jason. Rendine Raketen U-Boot wie die Ohio-Class, ein strategisch, Abschreckungswaffe ist die Jason M. Ein taktisches Multitulent, sie kann heimlich, ein ganz Flugsutragorpen bedrohen, strategisch, Ziel an Land angriffen, oder, feindlich, U-Boot jagen. Ohne Gemmels entdeckt zu werden. Ihre Fähigkeit, sowie verschieden, Rollen zu spielen, matcht sie unberechenbar und zu einer Bedrohung für jeden potenziellen Gegner. Einige Analysten gehen sogar so weit zu sagen, dass die Jason M. Leiser ist als die modernsten amerikanischen U-Boot der Virginia-Class, aber das stimmt ist natürlich streng geheim. Aber allein die Tatsache, dass dies Debatte geführt wird, seht, auf welch hohem technologischen Niveau sich dies U-Boot bugen sie sind das Ergebnis der Zentelinger russischer Forschung und Entwicklung im U-Boot-Bau, die darauf abzielt den technologischen Vorsprung des Westens aufzuholen und den Menschen wirken sogar zu. Aber Moment es gibt noch einen weiteren Kandidaten der Violet noch verstörender ist. Auch wenn auf ein ganz anderer Art gefährlich ist. Wir sprechen hier von der russischen Poseidon, auch bekannt als Status 6. Dabei handelt es sich nicht ein U-Boot im klassischen Sinn, sondern ein gigantisch autonom Unterwasserdrahnen MIT, stellt einen riesigen Torpedovior, der 1000 von Kilometern zurückliegen kann, dann der Kust einer feindlichen Stadt zu detonieren, die Explosion einer Poseidon-Waffe, darauf ausgelegt, einen radioaktiven Tsunami auslösen, der ganz Küstenregionen für Jahrzehnte unbewohnbar machen wird. Das ist keine taktische Waffe mehr, das ist ein Waffe, die jüngsten gut. Ein Waffe, die entwickelt wurde, Angst zu verbreiten und die als ultimative Abschreckung zu dienen. Das Träger U-Boot für dies Drone, die Belgrad ist ein Modifizer Version 1 Lateran Designs, gilt als das längste U-Boot der Welt, die Geffer, geht higher. Also nicht vom U-Boot selbst OS sondern von der apokalyptischen Fracht, die es transportiert. Also, welches ist nun das gefährlichste U-Boot kommt auf die Definitionen an. Wenn wir von strategischer Zerstörungskraft sprechen, dann sind dies die großen Raketen U-Boot der USA Unterslands oder die Furchteinflügen Belgrad mit ihren Poseidon-Drohnen der nuklearen Abschreckung die Fähigkeit, das Ende der Zivilisation Einzelguten, wenn wir aber von einem U-Boot sprechen, das im konventionellen Sekrieg den größten Schaden entrichten und das Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld am effektivsten verschieben kann. Dan folgt meanwhile auf die russische Jason M-Class. Ihr einzigartig Mischung aus Stealth, Vielseitiget und der modernster Waffentechnologie matcht sie zu einem wahren Planer. Sie ist der unsichtbare Jäger der jederzeit und überall zu schlagen kann